gas for electricity generation supported by a cost-benefit analysis. Finally, we discussed how we can support the resilience of our economies to protect our families, our businesses, and to preserve our single market, the pillar of our prosperity, while avoiding fragmentation. We also need to protect the competitiveness of our companies compared to other regions of the world. We are already seeing, for instance, the first incentives for our companies to relocate their factories, notably across the Atlantic. So we must closely coordinate our national policies, and we've also agreed to mobilize all appropriate financial tools at national, at European level to maintain a level playing field within our union. The Council will monitor the situation closely and act to ensure an appropriate policy response. Yes, these issues are complex, but we have entered into these debates confronting any taboos. Mesdames et messieurs, ce Conseil a aussi été l'occasion d'aborder, une fois encore, un sujet au cœur de notre mobilisation, la guerre contre l'Ukraine. Ça a été l'occasion, après le long débat tenu à Prague, de réaffirmer notre unité ferme pour soutenir l'Ukraine autant que possible, sur le plan financier d'abord, et nous devons continuer à travailler pour mettre en œuvre la promesse des 3 milliards d'euros supplémentaires de financement d'assistance macro-financière. Nous avons aussi pris l'engagement de travailler sur un financement plus structurel. La proposition de la Commission sera analysée très sérieusement pour l'année prochaine afin qu'un signal de stabilité puisse être donné aux Ukrainiens. Nous souhaitons maintenir nos efforts également sur le plan militaire, sur le plan humanitaire et sur le plan politique. Par ailleurs, vous le savez, la présidence allemande du G7, le chancelier Scholz, avec la présidente de la Commission, ont engagé récemment à Berlin une conférence sur la reconstruction et nous souhaitons ces efforts qui sont portés au départ de l'Union européenne avec nos partenaires et nos alliés. Nous avons eu l'occasion aussi d'aborder au Conseil l'importance d'être mobilisés pour qu'il n'y ait pas d'impunité et pour soutenir, dans le cadre de la justice nationale et internationale, tous les efforts afin que ceux qui sont responsables de crimes de guerre puissent répondre de leurs actes devant la justice, qu'elle soit nationale et internationale. Enfin, nous avons eu, dans ce Conseil européen, un débat stratégique absolument essentiel à nos yeux sur la relation entre l'Union européenne et la Chine, et cela quelques semaines après un moment politique important en Chine. D'abord, nous voulons constater que le système politique et institutionnel chinois, c'est une évidence, est radicalement différent du modèle que nous portons sur le plan européen. Comme Européens, nous portons ces valeurs de droits humains, ces valeurs de liberté personnelle, fondamentale, la liberté de la presse, la liberté d'expression. La censure n'a pas sa place au sein de l'Union européenne. Et l'ensemble des leaders ont réaffirmé leur engagement à toujours être debout, ne jamais baisser les yeux quand il s'agit de porter ces valeurs fondamentales, parce que nous croyons effectivement que nous avons une responsabilité de défendre toujours les droits de l'homme, les principes démocratiques. Deuxième élément, nous mesurons bien, et la guerre déclenchée par la Russie le montre de manière absolument brutale s'agissant de l'énergie, qu'il est essentiel pour l'Union européenne d'être souveraine et autonome aussi dans sa relation avec la Chine et par conséquent de ne pas accepter des excès de dépendance, notamment dans le secteur technologique. Par exemple, la question des matériaux rares ou des semi-conducteurs qui sont essentiels pour notre avenir en termes d'innovation technologique. Plus de réciprocité sur le plan économique, plus de level playing field, ça doit être des principes pour lesquels nous devons nous mobiliser fortement. Et enfin, le troisième point, il est certain que sur des sujets globaux, nous étions il y a quelques heures à cette COP à Sharm el-Sheikh, le climat. Il est essentiel d'engager avec tous les pays dans le monde qui ont une responsabilité à assumer pour faire reculer cette menace climatique. Il en va de même, on l'a vu dans la crise du Covid, dans le domaine de la santé par exemple, se mobiliser pour tirer les conséquences de cette pandémie, avoir une réponse plus globale et plus solidaire à assumer pour faire reculer cette menace climatique. Il en va de même, on l'a vu dans la crise du Covid, dans le domaine de la santé par exemple, se mobiliser pour tirer les conséquences de cette pandémie, avoir une réponse plus globale et plus solidaire à l'avenir. Cela implique d'être mobilisé, vous le comprenez. Il y a dans le chef du Conseil européen une lucidité sur la manière dont la Chine évolue, dont la Chine
porte un regard et une action sur le plan international et sur le plan multilatéral. Et dans ce cadre-là, il est certain que notre intention, notre ambition est de faire valoir nos valeurs, nos principes, de défendre nos intérêts et de porter cette vision du monde qui croit profondément à la dignité de chaque être humain. Enfin, mesdames et messieurs, ce débat au Conseil européen a été aussi l'occasion, et je fais le lien avec les premières interventions dans cette Assemblée, de s'exprimer dans le cadre des derniers développements en Iran. Des premières décisions de sanctions ont été prises et en ce moment même, vous le savez, les États membres continuent à travailler pour mettre en œuvre des sanctions additionnelles. Je pense qu'il est essentiel qu'avec force, et je l'espère avec une large majorité, les responsables de l'Union européenne soient mobilisés à la fois pour condamner avec la plus grande force les répressions contre des manifestants pacifistes et de souligner et de saluer le courage extraordinaire de ces femmes, de ces jeunes filles qui se mobilisent pour leur dignité et pour la dignité que nous voulons défendre ici et partout dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. I give the floor now on behalf of the Commission, the President Ursula von der Leyen. Merci. Merci. Thank you very much, Madam President, dear Roberta, President Michel, dear Charles, honourable members. Indeed, the bulk of the discussion in the European Council was about the important topic of energy. And the magnitude of the energy crisis calls absolutely for both a sense of urgency and a strategic foresight. And I think we should not forget where we came from. We have made more progress than we thought ever possible, because we should not forget that at the beginning of this war, since the beginning of this war, Putin has cut 80% of the pipeline gas supply to the European Union, 80%. And in only 8 months, we have managed to replace most of it. We have more than doubled, for example, the imports of LNG from the United States, from 22 BCM last year to 48 BCM this year so far. This has, among others, made it possible for us to fill our storages today by 95%. And at the same time, we have reduced our gas consumption by 15%. I have not forgotten, at the beginning of this war, how Putin tried to put pressure on us through energy, and how some feared that we would have blackouts in Europe when the war started. So, honourable members, not only did this dark scenario not materialize, but now we are fully prepared for the winter. And crucially, gas prices have dropped by roughly 2/3 compared to the peak that we had in August. So Putin really tried everything to bring us down to our knees. He completely failed. We have all played our part to make this happen, and I think we can be proud of this. Meine Damen und Herren Abgeordnete, in den zurückliegenden Wochen haben wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen erarbeitet, um die Preise zu drücken. Zum Beispiel eine Preisbremse im Gasmarkt, die auf dem Weg ist. Wir haben den Mitgliedstaaten ermöglicht, Zufallsgewinne von den Energieunternehmen abzuschöpfen, um einkommensschwache Haushalte und besonders energieintensive Betriebe zu unterstützen. Wir haben inzwischen eine gemeinsame Plattform für den Einkauf von Gas. Und natürlich haben wir die Arbeit an einem besseren Design für unseren Elektrizitätsmarkt. Das ist alles gut, das ist alles wichtig und das bringt uns in eine gute Position für den kommenden Winter. Dennoch ist es mir wichtig, dass wir heute einmal diskutieren, weil schon absehbar ist, dass die nächste Füllperiode für unsere Gasspeicher eine mit Sicherheit noch größere Herausforderung wird als dieses Jahr. Denn wir müssen spätestens ab nächstem Frühjahr mit 3 weiteren Faktoren rechnen, die zu unseren Ungunsten gehen. Zuerst ist dann natürlich das Risiko, dass Russland die letzten 20% der Gaszuflüsse auch noch stoppt. Zweitens steht heute schon fest, wenn wir uns die Investitionen in Flüssiggaskapazitäten anschauen, dass die zusätzlichen Flüssiggaskapazitäten, die nächstes Jahr auf den Markt kommen,
nicht ausreichen werden, um diese Lücke zu füllen. Und natürlich müssen wir drittens damit rechnen, dass Asien, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, den Löwenanteil dieses zusätzlichen Flüssiggasangebots aufsaugen wird. Das heißt, im Ergebnis können diese 3 Faktoren dazu führen, dass wir ein erhebliches Risiko haben, dass Europa am Ende des kommenden Sommers etwa 30 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas fehlen, um die Speicher auf die aktuellen Füllstände dieses Winters zu bringen. Wie gesagt, wenn diese 3 Risiken sich materialisieren, aber wir müssen handeln und wir müssen darauf vorbereitet sein. And therefore, honourable members, as I was describing these 3 risks, we are now getting prepared to tackle these potential risks. But we should not forget that in doing so, we are also setting the right course for the future. Because our choices today will determine whether we have the right energy we need for 2023 and beyond. So this is why today I would like to focus on 2 topics that are crucial. The first topic is renewables. It is no exaggeration to say that we stand at a crossroads. We can decide right now that either we ignore the lessons that we have learned in this crisis and fall again into the trap of a carbon lock-in for the future, or we use this crisis to leapfrog into clean energy. And this is not only good for our climate, but it is also good for our security and our independence, especially in times when gas is and will stay a scarce commodity. The good news is in this scenario that we are ready to accelerate. By the end of the year, we will have achieved the largest growth in renewables in the history of the European Union. This is almost a further 50 gigawatt that we will have additionally as renewables in the market, which is double what we had added last year. And we could accelerate even more. There are countless renewable projects that are just waiting to be approved. Some could deliver cheap energy immediately in a matter of weeks or months. I'm thinking, for example, of solar panels on existing buildings, or I'm thinking of repowering of wind parks. But we know that far too many of these projects are stuck because of long permitting procedures. Now, our new Renewable Energy Directive that you have already voted on in plenary addresses this topic. But it will take time, well over a year, before this directive is translated into national law by all member states. So with these extraordinary circumstances our citizens and industries are facing, we do not have the luxury of time. And this is why today we are proposing a new emergency regulation under Article 1 to 2 to immediately speed up permitting for renewable energy projects with a rapid impact. This proposal will be limited in time and scope. It will be in line with what you have voted on, and it will be bridging the gap until the new Renewable Energy Directive comes into force. And by doing so, we can unlock a myriad of renewable projects already in the next 12 months. So this is a very decisive move right now. According to the calculations by the International Energy Agency, we could replace 14 billion cubic meter of gas already next year. And that's almost half of our potential gap I was just describing, just by speeding up the permitting of these projects. This is realistic, and we all can pull off this together, and I think we should grab the opportunity right now. Mesdames et Messieurs les députés, mon deuxième point. Nous devons sauvegarder la compétitivité de l'industrie européenne. Ce travail commence chez nous, ici en Europe. Nos industries intensives en énergie
comme la chimie, l'acier et le verre, ont besoin d'un accès sûr à une énergie bon marché. Mais dans ces temps exceptionnellement durs, les prix ont augmenté considérablement comparé à nos principaux concurrents. Beaucoup de nos entreprises sont en grande difficulté. Et c'est pourquoi nous avons mis à jour notre encadrement temporaire de crise en matière d'aide d'État. Et nous avons augmenté les plafonds d'aide d'État pour les PME et les industries intensives en énergie. Mais pas tous les États membres ont les moyens d'accorder des aides d'État. Alors même que tous les États membres ont besoin d'augmenter et d'accélérer leurs investissements pour réduire la demande d'énergie et pour accroître la production de renouvelables. Et c'est là que Repower EU entre en jeu. Honourable members, this is where Repower EU comes into play. Because if we boost the financial firepower of Repower EU, we will ensure that all member states have the possibility to realize these critical investments. In other words, this would give every member state the same opportunity to prepare for the future and at the same time some fiscal space to support vulnerable households and businesses. So let's go for it. And this work is also helpful against the backdrop of an intensifying global clean tech race, because it will keep Europe attractive for industry. Let me be very clear. I do welcome global competition. This drives innovation, it enhances efficiency, and it ensures progress. At the same time, in order to be effective, this global competition has to be fair. We need a level playing field. We do not want to see market distortions or discrimination against our companies. So let's make sure that this is not a race to the bottom, but this is a race to the top for our climate and for our industry. That's what Europe stands for, and I know that's also what this Parliament stands for. Long live Europe, and many thanks. Thank you very much, President von der Leyen. I give the floor now to the representatives of the different political groups, starting with the EPP. Sigrid Mureşan for 3 minutes. Thank you very much, Madam President. President von der Leyen, President Michel, welcome back to the European Parliament. It is clear that following the last European Council in October, we shall work together now to make sure that we buy gas together, we store gas together. We improve our energy infrastructure, we improve interconnectivity so we can move energy from where we have it, where it is stored, to those countries, those regions, those enterprises who will need it. We should make sure that we also work on the prices in Europe. In the future, increased gas prices should not lead automatically to increased electricity prices, as was the case in the past. The reform of our electricity market is something long due. European energy companies have made big profits because of how the European market is organized right now. We should make sure that vulnerable categories of people and of enterprises shall have access to the significant profits, to the significant revenues of these companies in this situation of emergency. Energy should be affordable, energy should be safe, energy should be secure for the people of Europe. We should continue working to reduce our dependency on Russian fossil fuels. We should improve our energy efficiency, because the more efficient we are, the less energy we need to reach our objectives, the less we are dependent on foreign sources. And of course, we should improve and fasten our framework for investments into renewables. We have enough solar, we have enough sun, we have enough wind here in Europe, we have enough hydro. This is the way clearly to go. And we as a European Parliament will be voting tomorrow our position on Repower EU, that will make available 20 billion euros of additional funds
for exactly this: energy infrastructure, efficiency, interconnectivity, renewables, reducing dependency on Russia. And Madam President, President Michel, we should also work with the governments of member states to use the unused loans from the Recovery and Resilience Facility, money still available, to put it at work, to make it available for those who need it to improve energy infrastructure. First point. Second point, since the beginning of the war, we said we want to stay united, we want to sanction the aggressor, but we also want to support Ukraine, which is fighting for values, for democracy, with all we can. Today, the European Commission has put forward an important package of support for Ukraine, and I say this package is important for Ukraine, but it is important for all of us here in the European Union. The Ukrainian state will need the money which the European Commission proposes today to function, for hospitals, for schools to function, for public administration, for pensions and salaries to be paid. This is why the group of the European People's Party will work with the Commission, and we call on colleagues here in the Parliament to stay united as a Parliament, to make sure that we stand by the side of Ukraine with all it needs over the course of the next year. It is the right thing to do. It will increase the credibility and the influence of the European Union if we as a union are at the forefront of helping Ukraine in the upcoming months. But of course, in order to be able to help Ukraine, we need to make sure that our economy stays strong as well. And this is why, following the proposal put forward by the European Commission today on the reform of the Stability and Growth Pact, we as EPP Group say the following. We welcome the fact that we're looking at our rules now, but the objective needs to be clear. Growth in the European Union needs to be faster and more robust than the growth of our debt. We need to strengthen our economies. We need to reform them. We need to make sure that they remain competitive. We need to make sure that we respect the rules so that growth is faster for the economies than for debt. Our economies should go faster than debt, because too much debt is a risk to our economies, is a burden to our economies. We should make sure that our economies are robust so that they can help people. And please count on us to work together on all of this. Thank you. Thank you for the proposal on Ukraine. Thank you very much. Thank you very much, Siegfried. I will now give the floor to the chair of the S&D Group, Irache Garcia Perez, for 4 minutes. Gracias, presidenta. 3 semanas. 3 semanas han pasado desde el Consejo Europeo y es que el tiempo vuela. Pero la única ventaja de hablar a toro pasado es que nos permite tener una mejor perspectiva de lo que se ha decidido hace 3 semanas y de los efectos que pueden tener esas decisiones. Porque el Consejo de octubre ha sido una ocasión perdida para actuar con determinación y atajar el tsunami que la crisis energética está provocando en la economía. La inflación afecta a todos los sectores económicos y el Parlamento lleva meses pidiendo algunas medidas que por fin, hace 3 semanas, el Consejo ha empezado a adoptar, aunque sea muy tímidamente. Y sí, estas medidas se hubieran acordado en verano, habríamos llegado al invierno en unas circunstancias diferentes a las que estamos llegando. Frenar la especulación de los mercados de gas era el primer paso, el más fácil. Y ya hemos visto que tan solo anunciar las medidas han hecho caer los precios del índice ETF para la electricidad. Si se hubiera hecho antes, nos habríamos ahorrado millones de euros. Lo mismo que si por fin se desvinculara el precio del gas y el de la electricidad, que ahorraría mucho dinero a los consumidores. Y es que las medidas que proponemos necesitan tiempo, y tiempo es lo que las familias no tienen. Les estamos continuamente pidiendo tiempo. ¿Y tiempo tienen las familias cuando les llega la factura de la luz o del gas y no pueden pagarlo? ¿Acaso vamos a impedir que les corten la electricidad si no pueden hacer frente al pago? Quizá es de eso de lo que deberíamos estar hablando también. Para hacer frente a la inflación, para reducir las facturas, es una respuesta europea contundente lo que necesitamos. Un paquete de solidaridad europeo para este invierno, con el desembolso de 100.000 millones de euros para apoyar a quienes más lo necesitan ante la brutal subida del coste de la vida. Necesitamos tener capacidad fiscal permanente. Hemos visto cómo ha funcionado el Next Generation EU, el reaseguro europeo de desempleo. El problema que tenemos ahora, señorías, es nuestro tiempo de reacción, que el tiempo pasa.
Dimos un gran paso entonces en su momento con el COVID y ahora es cuestión de reconocer que también tenemos que actuar con capacidad fiscal para esta situación. Hoy la Comisión ha presentado una comunicación sobre la revisión de la gobernanza económica. Aprovechemos esta oportunidad para trabajar en un nuevo marco que nos sirva para afrontar el futuro. No les desvelo ninguna novedad si les digo que las previsiones para el próximo año no son buenas. Pero eso sigue siendo urgente y por eso sigue siendo urgente garantizar que los hogares pueden afrontar el coste de la vida. La Directiva de salario mínimo que acabamos de aprobar en esta casa debería de comenzar a aplicarse por parte de los Estados miembros de manera inmediata. Es más, nadie en Europa debería quedarse sin un ingreso mínimo y ningún jubilado o jubilada debería tener una pensión por debajo del umbral de la pobreza. Nuestro principal objetivo cuando hablamos de gobernanza económica es la dignidad de las personas. Es una cuestión de justicia social. Los que más se han beneficiado de esta crisis y también de la crisis del COVID deben arrimar el hombro y contribuir a un esfuerzo común. Los impuestos a los beneficios caídos del cielo es una buena manera de generar los ingresos que la sociedad en su conjunto necesita. No sé a qué esperamos para ponerlo en marcha. La dignidad de las personas debería de ser también nuestra guía para adoptar un nuevo pacto para la inmigración y el asilo. Ese es el espíritu de la Convención de Ginebra y también de los tratados europeos. Pero tenemos que hacer que sea una realidad. Y no puede ser solo responsabilidad de unos países, tiene que ser una responsabilidad compartida. Solidaridad entre los Estados miembros y solidaridad con las personas que sufren y que vienen pidiendo auxilio a la Unión Europea. Solo así se avanza, cuando cada miembro de la comunidad asume su responsabilidad y trabaja con solidaridad. Reconozco que no hay una solución fácil, pero es nuestra responsabilidad y tenemos que combinar tres importantes desafíos. Liderar la lucha contra el calentamiento global, mantenernos firmes en la defensa de Ucrania y usar nuevas y nuestras herramientas para sostener la industria, las empresas y a las familias europeas. Y para eso, lo repito al Consejo y a la Comisión, cuenten con nosotros, escuchen a esta Cámara y dejen también de utilizar el artículo 122, porque queremos ser partícipes de la búsqueda de las soluciones. Muchas gracias. Thank you, Iracha. I give the floor now on behalf of the Renew Group to Katalin Che for 2 minutes. Thank you, Chair, dear colleagues. Our group, Renew Europe, is once again calling on leaders in the Council to set their differences aside and deliver for our citizens. Putin's criminal war in Ukraine has unleashed an energy crisis on Europe. The cost of living has been dramatically rising throughout the whole continent. And this is not the time for bickering. This is not the time for national selfishness, for kicking the can down the road, indeed. But sadly, this is all what we have been seeing from the Council so far. Apart from some agreements on principles, very little actual progress. And this is unacceptable, because time is working against us. Families are struggling to make ends meet. Many businesses, even local governments, are on the brink of bankruptcy. It could not be more urgent to help them, especially the most vulnerable. We need European solutions, and we need them now. Our group has outlined a set of concrete and bold proposals. A European energy shield, with a windfall tax to redirect big firms' profits to consumers and struggling small businesses, with joint purchases of energy so that we can pool our negotiating power to bring down prices, with a temporary dynamic price cap for an immediate cut in utility bills, and with an emergency boost to energy investments, because we need to expand supply, ease bottlenecks, and speed up the transition to renewables. And sadly, there are member states, just like my own, who are doing the exact opposite. It's against our interests, it's against common sense, but it is still happening. The Orban government basically put the brakes to the solar energy sector, not to mention wind energy, which is practically banned in our country. So we need, urge, and support European solutions here, with regulations from the EU level and direct emergency funds. And finally, colleagues, let me also raise a broader, more strategic point. We now see what a huge and terrible mistake it was for Europe to create such a dependency on Russia, on an authoritarian regime that uses its economic power as a weapon. We cannot make the same mistakes with China. I really hope that German Chancellor Scholz and all heads of governments in the Council hear this message from us. Thank you very much.
Thank you very much, Katalin. I give the floor now to Terry Ranke, the chair of the Green Group, for 3 minutes. Terry, you have the floor. Mr. President, dear colleagues, what we have seen in the last weeks is that Putin is obviously realizing that he cannot win the war in Ukraine on the battlefield. And this is why he's resorting to other means. First and foremost, in Ukraine, where millions of people have been without electricity and water after Russia has bombed civilian infrastructure. But the energy war has also reached the rest of Europe. And there is only one way that we can win this war, and that is to act united. This energy crisis is in fact a gas dependency crisis. It is a crisis of wrong political choices. Wrong political choices denying the reality of the dangers of climate change. Wrong political choices denying the reality of the dangers of being completely dependent for fossil fuels on a dictator. And a dictator who wants to, and a dictator who wants to destroy our freedom and our democracy. But the answer to this cannot be that we put band-aids on a broken system and simply try to import gas and fossil fuels from elsewhere, especially when this means from other dictators. The only answer can be to build a system that is reliable with energy that is cheap and sustainable, wind and solar. And yes, for that we will need more money for renewables. But we will also need to invest in better insulation of buildings, because despite this crisis, we are still wasting valuable energy every day in badly insulated housing. And this costs households money, and keeping warm in winter should not be just for those who can afford it. Massive investment in insulating homes is a win-win for everyone, because it protects people's health and wallets. And it is a key pillar of our climate action and our responsibility to lead with when it comes to COP27. And lastly, and I know that many of you don't want to be confronted with this, but this is real. A deputy minister of the new far-right government in Italy with a swastika armband from a picture not too long ago. He said afterwards, apparently, that it was a joke, a prank. A joke about 6 million Jews who were killed in the Holocaust, a joke about the countless victims of Nazi ideology, of fascism in Europe, the Roma, the trade unionists, the queer men and women, the resistance fighters, the Allied soldiers who died on the battlefield for freedom, the women who were raped, the many people who were killed, tortured, the people who lost loved ones and their homes. A joke about a continent that was in complete ruins, with 55 million people dead across the world. Especially today, colleagues. This is not a joke. This is serious, and we have to stand up to it together. And the Conservatives especially have to learn from history. Let us work together and stand up to the far right across Europe. Thank you very much. Thank you, Terry. Adesso do la parola a Marco Zanni per 2 minuti e 30. Grazie Presidente, Presidente von der Leyen, Presidente Michel. Siamo preoccupati perché vediamo che quell'unità, quella concretezza, quello slancio che le istituzioni europee hanno avuto dopo il 24 febbraio, dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, sta venendo bene. Il dibattito, la discordia tra due istituzioni europee, che mi sembra sia abbastanza chiara anche dall'intervento del Presidente Michel, non è un bel segnale, non è quel segnale di unità e di coordinamento delle istituzioni europee di cui abbiamo bisogno in questo momento per programmare il 2023, che sappiamo sarà un anno ancora più difficile dei mesi emergenziali che abbiamo affrontato in questo momento. La Presidente von der Leyen ha ricordato quelle che sono state le azioni intraprese, il raggiungimento di adeguati stoccaggi per affrontare quest'inverno, alcuni provvedimenti che sicuramente ci aiuteranno ad affrontare
la situazione emergenziale, ma ha ricordato l'abbassamento dei prezzi dal picco di quest'estate. Però questo non è sufficiente. Non è sufficiente perché noi probabilmente riusciremo a attraversare in maniera migliore l'inverno, non tanto per quello che abbiamo fatto, ma per condizioni esogene. Da un lato un inverno più mite di quello che era forse programmato, che ci ha aiutato a abbassare la domanda e quindi ad abbassare anche i prezzi in un'economia di mercato. Dobbiamo portare avanti azioni concrete per affrontare e dare risposte al 2023, quando i buyer asiatici torneranno sul mercato e il mercato del GNL sarà più competitivo, quando i flussi dalla Russia non saranno più disponibili come è stato per una parte di quest'anno, quando gli stoccaggi saranno vuoti e i flussi saranno inferiori. Abbiamo bisogno di azioni oggi e abbiamo bisogno di azioni anche sul tema di quanto l'economia europea sta finanziando la Russia, perché è vero, come ricordava la Presidente, che i flussi dalle pipeline, dalle condutture si sono portati quasi a zero, ma è altrettanto vero che ci sono altri dati preoccupanti. L'import di gas naturale liquido dalla Russia verso l'Unione Europea è aumentato in maniera drammatica anche in questi mesi di guerra, in questi mesi di confronto, e su questo dobbiamo agire, abbiamo bisogno di azioni concrete e abbiamo bisogno di azioni concrete anche pensando alle risposte che il mondo, che i nostri paesi concorrenti stanno dando a questa crisi. Cina e Stati Uniti stanno sovvenzionando pesantemente le proprie industrie. Allora cosa farà l'Unione Europea e cosa può fare l'Unione Europea per proteggere industrie e famiglie in un momento di difficoltà e in un momento in cui è a rischio la nostra competitività? Ecco, su questo abbiamo bisogno di grande unità e abbiamo bisogno che alle parole, alle dichiarazioni seguano i fatti, fatti concreti e risposte concrete. Grazie. I give the floor now to Beata Shidwo on behalf of the ECR Group for 1.5 minutes. Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Przewodnicząca von der Leyen, Szanowny Panie Przewodniczący. Nie ma dzisiaj ważniejszej sprawy niż wsparcie bezpieczeństwa dla Europejczyków. I dobrze, że Rada Europejska porusza ten temat. Musimy być skuteczni i musimy działać szybko. Ceny gazu, energii są kluczowe dla gospodarstw domowych, dla przemysłu, dla przedsiębiorców. Co można zrobić szybko i skutecznie? Można zawiesić system ETS-u, który prowadzi do spekulacji i do zawyżania spekulacyjnego cen. To można zrobić bardzo szybko i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby te ceny przestały szaleć. Jest też druga kwestia, którą Pani Przewodnicząca tutaj poruszyła, dotycząca solidarności i takich samych szans dla poszczególnych państw członkowskich przy przeprowadzaniu transformacji na rynku energii. Odnawialne źródła energii oczywiście tak, ale bezpieczeństwo energetyczne, ten miks energetyczny to zarówno odnawialne źródła, jak i będziemy potrzebowali jeszcze przez jakiś czas również źródeł kopalnych i atom. Natomiast jako Polka nie mogę tego powiedzieć, Szanowna Pani Przewodnicząca. Żeby tę transformację przeprowadzić, każde państwo musi Komisja Europejska uwzględniać uwarunkowania poszczególnych państw. Potrzebujemy czasu i potrzebujemy pieniędzy. A zatem, Pani Przewodnicząca, to jest ten czas, kiedy mówię sprawdzam. Proszę zawiesić tą niepotrzebną, otwartą już prawie walkę z polskim rządem. Chcemy rozmawiać. Polski rząd poszedł na kompromisy. To jest ten moment, kiedy możemy doprowadzić do tego, że Polska otrzyma funduszy w ramach KPO. Jest w tej chwili polski wiceminister spraw zagranicznych tutaj w Brukseli, rozmawia. Czas, jeszcze raz mówię, sprawdzam. Thank you. Nie słowa, a czyny, Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Maintenant, je donne la parole à Manon Aubry pour 2 minutes. Yeah, careful.
Madame la Présidente, Monsieur Michel, l'Université de Strasbourg va fermer 2 semaines de plus cet hiver. Un collège à Avignon met carrément la clé sous la porte et ne rouvrira pas. Des écoles primaires risquent de ne plus pouvoir accueillir d'enfants en Slovaquie. Comment en est-on arrivé là ? À cause des coûts de l'énergie et des factures d'énergie, nos gamins sont privés d'éducation. Au cœur même de l'Union européenne, dans la première puissance économique mondiale, nos gamins sont privés d'éducation parce que nos collectivités publiques ne peuvent plus payer les factures d'énergie. Et au lieu de prendre le problème à la racine, la Commission et le Conseil préfèrent se renvoyer la balle et on a encore assisté à un bel exercice, je crois, aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an qu'on assiste à peu près au même cirque. La Commission demande au Conseil son avis. Monsieur Michel, encore aujourd'hui, demande à Madame von der Leyen d'agir et des sommets sont organisés, des feuilles de route sont adoptées. Et à la fin, résultat, pendant que tout ce petit monde se dédouane de ses responsabilités et perd du temps, les factures, elles augmentent toujours. Vous avez dit, Madame von der Leyen, et vous avez raison, qu'il faut apprendre les leçons du passé et qu'il faut accélérer le développement des renouvelables. Mais permettez-moi de vous demander la compatibilité avec le vote de la taxonomie qui vise à soutenir le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes dans le cadre d'une alliance assez baroque, il faut le dire, entre la France et les pays d'Europe de l'Est. Bref, rendez-vous compte, la bataille est déjà perdue pour cette année et nous nous retrouvons aujourd'hui à croiser les doigts pour éviter que la catastrophe ne se répète l'année prochaine. Cela fait pourtant 1 an que l'on aurait dû découpler le prix du gaz et de l'électricité, reprendre le contrôle public sur le secteur, utiliser la force commune du marché européen face aux spéculateurs, développer massivement les énergies renouvelables et taxer tous les profiteurs de crise. Mais non, vous préférez en discuter 5 années de plus pour éviter d'acter que le tout marché ne fonctionne pas et qu'il faut le réguler. Et d'ailleurs, vous faites de même sur les règles européennes d'austérité qui devraient être soi-disant abandonnées, mais qui vont en réalité être maintenues malgré vos promesses. La Commission signe à ce sujet, dans sa proposition de réforme présentée aujourd'hui, le grand retour des sanctions qui seront même renforcées pour tous les États qui oseraient désobéir à votre carcan absurde sur le déficit et la dette. Les flexibilités cosmétiques n'y changeront rien. C'est la saison 2 de l'austérité en Europe et elle arrive au pire moment. Madame von der Leyen, je remarque d'ailleurs que vous aimez bien les sanctions quand il s'agit d'austérité, mais pas quand il s'agit d'énergie renouvelable. Et pour conclure, Madame la Présidente, face à la faillite de ce modèle économique qui crée le désordre et le malheur, je pense aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui nous regardent et à qui vous aviez parlé d'Europe qui protège. Où est-elle aujourd'hui? Je vous remercie. Merci Manon. Adesso Fabio Massimo Castaldo per 1 minuto. Thank you, Madam Chair, dear Presidents. I'm deeply disappointed by the fact that the last European Council was silent on updates on South Caucasus, where Azeri troops occupy 220 square kilometers of Armenian sovereign territory, committing war crimes and crimes against humanity as executions and tortures. Here I see many similarities with what is happening in Ukraine, with a democratic country, Armenia, being attacked by an aggressive authoritarian regime, but there is also a difference that I cannot tolerate. Indeed, while being rightfully supporting Kiev against the barbaric behavior of Putin's regime, our Union is perceiving Azerbaijan as a reliable partner. And no, it's not, because realpolitik cannot replace our values, and these double standards are undermining our credibility. Armenia is a vibrant democracy that is not a Russian ally, but on the contrary is simply an hostage of the Kremlin. Its assertiveness and threatening attitude and its decision to sacrifice Yerevan in exchange of a fully fledged alliance with Baku and a complacency with Ankara. We must get out of this gas dependency trap from all the authoritarian regimes, and the reluctancy on price cap is a huge mistake. The deployment of our monitoring mission is a first step, and its mandate should be extended permanently for all the time needed, as well as the number of observers. But we need more, because blatant violations of international law should be condemned always and everywhere. I stand with democracy. I do stand with Armenia. Thank you. Thank you, Mr. Castaldo. And now I give the floor to Johan Raresh Bogdan for 1 minute. Thank you. Excelențele voastre, salut dorința Consiliului de a combate războiul informațional al Rusiei. În acest sens, vă informez că Kremlinul a activat mesajele otrăvite din timpul pandemiei. Pentru Putin, țara mea, România, este o miză uriașă,
deoarece are nevoie ca pe frontiera Uniunii Europene să câștige teren euroscepticii. De aceea, orice întârziere a aderării României la Schengen îi dă avânt. Altă miză a Kremlinului este ca sancțiunile impuse Rusiei să fie dezaprobate de cât mai mulți cetățeni europeni, în speță români. Iar aici, predicatul este următorul. Români, energia este scumpă deoarece Uniunea Europeană blochează furnizarea de hidrocarburi din Rusia. Din fericire, România are dependență de Rusia doar 9% din gaz, sub 30% din petrol, iar electricitatea o producem singuri în totalitate. Consiliul vorbește însă și de securitate alimentară. Cu România în Schengen vor putea fi fluidizate lanțurile de aprovizionare cu cereale, sare, floarea soarelui, afectate serios de război, atât terestru cât și naval. Excelențele voastre, dacă blocarea românilor la frontiera Schengen ar fi avut loc și în materie de trafic de date, comerț cu energie, ingineri de comunicații sau medici, forță de muncă din multe țări ale Uniunii Europene ar fi fost mai puțin calificată. Statul român a plătit școala acestor specialiști, așa cum a plătit și pentru securizarea frontierei Schengen. Excelențele voastre, spațiul Schengen are nevoie de România. Good afternoon, colleagues. We have a blue card. Mr. Bogdan, we have a blue card for you from Eugene Tomac. I wonder if you want to reply, if you accept. Okay. So I give the floor for 30 seconds. Domnule președinte, domnule Bogdan, ați amintit de faptul că suntem expuși unei întregi campanii de dezinformare. Ce ar trebui să facă Comisia și Consiliul pentru a susține statele membre și statele candidate pentru a face față acestor campanii de dezinformare și fake news care și-au sediul la Moscova. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Am să vă răspund cu toată deschiderea. Cred că, în primul rând, să înțeleagă necesitatea de investiții în zonele vecine spațiului estic și, în primul rând, este vorba aici despre zona România, Polonia, țările Baltice, de asemenea Slovacia și, bineînțeles, Republica Moldova. Și, de asemenea, cred extrem de serios că Comisia ar trebui să se plece extrem de serios asupra investițiilor în presă de bună calitate și în informații corecte. Vă mulțumesc! Muito obrigado. Prosseguimos com as intervenções. Dou agora a palavra à nossa colega Elisabetta Gualmini. Minuto. Thank you so much. Dear colleagues, we have learned the lesson from the pandemic, that from the tragedies coming from outside, we are able to find our unity and the soul of Europe. So what we have done with the common debt, sure, next gen has been revolutionary. And now on gas and energy, we really have the same challenge, and we cannot take the luxury of time. So we need again a strong Europe for at least three things: a cap on gas, centralized purchasing agency for gas, social investments for family and companies which are not able to pay the bills. But for all that we need a strong Europe, a stronger Europe, and I'm very tired of listening to anti-European, extreme right parties that now ask for European money, European assistance, European aid. Where were you when we spoke about strengthening the competencies of our European institutions? And you always said no. So now we need a united Europe, a Europe that delivers, and we have to decide. We do things if we are united, and please do say the truth. Thank you. Muito obrigado. Próxima intervenção, Nicola Danti, 1 minuto e 30.
Grazie signor Presidente del Consiglio, signor Vicepresidente della Commissione. Gli effetti dell'ultimo Consiglio europeo sono già visibili. Stiamo assistendo infatti ad un calo del prezzo del gas. Questo dimostra due cose. La prima, che la componente speculativa c'è ed è molto rilevante. La seconda, che la risposta politica che l'Europa sta fornendo è quella giusta e che questa era la risposta da dare fin dall'inizio. Il pacchetto di proposte licenziato dal Consiglio europeo è frutto di mesi e mesi di faticoso lavoro. Corridoi di prezzo per il gas, disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità, acquisti congiunti e riforma del mercato dell'elettricità. Tutte richieste che Mario Draghi aveva messo sul tavolo da tempo con determinazione. Ogni paese in questo periodo ha cercato di studiare le proprie ricette per affrontare la crisi, ma è chiaro che le iniziative dei singoli non bastano e che si debba mettere al centro di una vera solidarietà europea sia nella condivisione del gas sia in merito ai prezzi. Tutto in un quadro di rafforzamento della nostra indipendenza energetica. In questo senso ci aspettiamo che i ministri dell'energia traducano finalmente in misure concrete la linea politica decisa dai leader europei. Non si può su questo tornare indietro. Auspichiamo infine che il nuovo governo italiano metta da parte gli slogan elettorali e che mantenga l'autorevolezza necessaria affinché l'Italia possa continuare ad avere un ruolo centrale, contribuendo a creare risposte per imprese e cittadini, sostenendo così la causa ucraina. Nicola, we've got a blue card for you, Nicola Danti. Yes. So, blue card from Mrs. Maria Grappini. Mulțumesc, domnule președinte. Just a second. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, am văzut că lăudați activitatea Consiliului și deciziile luate la ultimul Consiliu, asta este și tema. Și ați spus că, da, au scăzut prețul la gaze. Aveți cunoștință dacă a scăzut și factura la cetățean? Pentru că din informațiile pe care le-am eu, cel puțin în țara mea, dar poate îmi spuneți dumneavoastră în Italia ce se întâmplă, facturile cetățenilor sunt exact la același preț, nu este niciun efect încă la măsurile luate de Consiliu. Cum putem să rezolvăm această ecuație pe care dumneavoastră, iată, ați arătat-o că este deja rezolvată? Mulțumesc! Muito obrigado. Nicola Danti para responder. Grazie collega Grappini. Sappiamo bene che ancora le bollette dei consumatori non sono diminuite, lo stesso quello delle imprese. Certo, noi abbiamo da investire sui due fattori importanti, risparmio energetico, investimento sulle energie rinnovabili e attualmente diversificare le fonti di approvvigionamento del gas. È quello che credo stiamo facendo. Dobbiamo anche fermare la speculazione. Come ho già detto nell'intervento, la speculazione che viene fatta sui prezzi del gas è molto elevata e solo un'Europa unita potrà garantire che questa speculazione venga fermata. Muito obrigado. Próxima intervenção, Jordi Solé, minuto. Gracias, President. At the last European Council, President Michel mentioned it, there were lengthy discussions concerning EU relations with China, apparently with no definitive conclusions. But while the debate remains ongoing, Chancellor Scholz rushes to visit China to promote stronger bilateral trade relations, leaving aside the wider European agenda. We see how China is becoming an increasingly assertive superpower, internally implementing aggressive nationalist policies that involve gross human rights violations. And we also see how other big powers, indeed partners of our own, such as the US, surpass us when it comes to protecting their technological sovereignty. If we have learned anything from relations with Putin's Russia, it is that strategic dependencies upon authoritarian regimes are extremely problematic and very difficult to redress, and that we need a single EU policy, not 27, when dealing with others. So it's time to agree on a clear and unified EU strategy towards China that allows us to strengthen our strategic autonomy and to be consistent with our fundamental values. Thank you.
Muito obrigado. Próxima intervenção, Jordan Bardella, 1 minute e 30. Merci Monsieur le Président Charles Michel. Alors que l'angoisse de la fin du mois et l'inquiétude de l'hiver s'enracinent dans toute l'Europe, le dernier sommet européen semble en ignorer l'urgence. Aucune mesure n'a pu effectivement être prise pour soutenir nos entreprises comme les familles en proie à une crise de l'énergie sans précédent. En France, jusqu'à présent, et malgré les promesses de réformes non tenues, le président Macron s'est soumis aux règles absurdes du marché européen de l'électricité. Ces règles européennes qui conduisent à indexer les prix de l'électricité sur celui du gaz nous ont mis à la merci de l'explosion spéculative des cours à la suite de la guerre en Ukraine. La France ne tire aucun bénéfice du fonctionnement de ce carcan grâce, bien qu'affaibli, à sa production nucléaire. Nous pouvons aisément affirmer que sans ce marché européen, nous aurions été en partie protégés des grands mouvements géopolitiques du monde. Il est donc urgent d'en sortir, ou à défaut d'y instaurer des dérogations sur le modèle de celles obtenues par le Portugal et l'Espagne qui disposent ainsi de prix de l'électricité en moyenne 3 fois inférieurs aux nôtres. Sur la durée, le levier fiscal doit être utilisé par la baisse de la TVA sur l'énergie, comme l'ont fait l'Allemagne ou la Pologne. Hélas, le président Macron s'y refuse obstinément. Le risque de conduire l'Europe vers la désertification industrielle avec une perte d'emplois et de savoir-faire est réel dans les prochains mois. Agissez tout de suite et maintenant, car lorsque les usines auront fermé leurs portes, il sera trop tard. Je vous remercie. Muito obrigado. Próxima intervenção, Robert Roos, 1 minuut e 30. Dank u, voorzitter. De economische crisis blijft voortduren. De stijgende